Hi everyone, my name is Lenny. And my name is Mingay. And my name is Eton. Welcome to Beyond the Cubicle. So, Eton, hi Mingay. Unsa man ning Beyond the Cubicle? Uy, gano'n na kuan man taani, nagsugod man taani na podcast. As Since what this we is our planned. pilot episode. Yeah, this is a pilot episode. And also, we would like to thank our listener for choosing this podcast to listen to. Yes, kung nasaag mo diri, hope magpadayon mo paminaw. We created this podcast just to, have an avenue for us to express and to discuss things related to our work, our life, our love life. Basically, anything under the sun, we're going to talk about it here. And this is going to be a good avenue for, discussion and chit-chats and chika-chika. Yes, but of course, naami common denominator ani na topic because the three of us are working in the BPO industry. So, more often than not, we makahisgot gud mi og mga ins and outs, informations, chismis, chika about how it's like to be working in the industry. What are the pros and cons being there? How is our life na naa naman ta ani na industry in pila na ka years? Nindot ba, bati ba? Right? Yeah, so this is really going to be a good topic, especially for those people who are working in the BPO industry or for those people who's interested na mo join sa kaninga industry. You're going to get a lot of takeaways from this podcast. Yes, hopefully. Na sila yung mga take-away good, no? Yeah, ato nang paningkamutan. Yes. Muna tong purpose is to Yes. deliver and to, help people understand unsa ang life nato sa industry nga. Yeah. So, to give our listeners a little background of unsa ta, kanang, of course, no, we work in the BPO industry. Although, currently, among company, di siya ingon na BPO, but it really functions the same. Yes. We have a call center. We have a call center set up. We have folks working in the back office. So, dira gid gihapon, like we mainly take calls, like dili lang diri sa Pilipinas, but ang mga customers kay naa sa gawas. Yeah. Yes. It's more on customer service na Kind of set up. set Which mo up. mga nakasagaran mga BPO industry, diba? So, going back, to give a little background sa ato ang mga listeners and also viewers, if ato ning ma-upload sa mga platforms such as YouTube, like how did we end up working in this industry? Nya kinsa man ta na paminawo nila. Yes, that's right. Let's start with you, Mingay. Well, for me, I started working in the call center industry because of the influences rapod sa akong college na classmate. Mugid kasagaran. Yes. So, I was still in Mindanao at that time, and though wala na ako na-finish ang degree, so, I have to look for a job, and then diri ko na padpad sa Cebu, which is, I have already decided na diri na lang ko for good na. But yeah, I've been in the industry for quite a while already, like, I think 10 years or 11 years na. So, yeah, dugay-dugay na sad. Like, tas-tas na po akong experience when it comes to working in BPO or... So, dili gyud ka newbie. So, definitely, Yes. daghan gyud kag ma-share about what it's like to be working in this kind of field. How about you, Ton? What's your background on the BPO or call center industry? Ako, I graduated as a management accountant. Kinahuman gyud ka, Ton. Naman ko, and then going back when I recall my college days, kay wala kay na ko siya what should I say? Wala kay na ko siya seryoso. It's because that wasn't the course nga ganahan ako i-take. Like, wala niyo mo gi-practice At ang that imong time, ang good kay degree. in kayo ang kanang nursing, and that was something nga dili ma-afford sa mong family. So, I got a scholarship and then was able to got that accounting na course, and then luckily, nahuman na ako siya. And after graduation, I moved here in Cebu. And then I was thinking, kanang dili ko magdugay sa call center industry. Because at that time, that's isa na sa akong akong misconception ba nga, pang lang siya, pang temporary lang siya nga job. And di ko madugay. But all in all, started working here in 2009. And then, until now, napagyapon ko sa BPO industry.
Perton, this is a big revelation for me. I didn't know na scholar ka. Nga naman. Di, wala sa kung sa storya. Wow, Academic ni na scholar. Yes, academic. Okay. Ako nga Well, actually, duha akong scholarship sa singing. kuan. Yeah. Sa singing o sa kuan academic scholar. Oh, nice. Ako kay, my background is, I'm actually a nursing graduate, a registered nurse actually, and I've worked in the hospital for more or less mga 1 year. But because of the overwhelming population of nurses at that time, because I graduated 2009, way back 2009, for some reason, napadpad na pud yun ko sa kanina call center industry. Kumuin kag call center gitong first nako na job na 3 months ra ko, more or less, or 4. Kay, after that, gipa-resign ko sa akong mga magpapa when they found out na ako there nagtrabaho because mo lagi, during that time, around 2013, dili kayo nindot ang dungog about mga call center agents. But, here I am, nagpadayon gihapon because later on, na-move ko sa kanang company na to karon. I've been with the firm, with the same company for mga 12 years na. And so far okay man good. So I don't see anything wrong with it. Ba mo nang naagyapon ko karon. But yeah, that's my background. I came from a different kanang kuan gyud, like medical field, and then kani BPO industry. And since na-mention ni mo ba kanina nga your parents wanted you to stop from working from that the will lead company. us to our next topic. Mao gina ang main topic nato karong adlaw. Atong isgutan ang mga misconceptions about the call center industries o ang mga tao nga nadiha nga nagtrabaho. Correct. So hot issue. Hot issue gid. Yeah, pero kanang sa inyo mga nadunggan ng mga istorya sa mga tao unsa may mga pinaka makaingon mo nga sayop gyud nga misconception. Grave, Jud. Pinakadako nga misconception sa mga tao about us and about our industry. Ikaw namin, guy. Kuan, kanang pag nag-work ka sa call center kay daghang mga third party, inana. Ano? Which is Sampaw. Which is well, actually, existing. Existing jud siya. Well, ironically, mo na akong una-unta isulti ikaw. Ako mo tapos akong iingon, but na ako'y second. Because again, way back 2013, mga ingon na time, kanang grabe ang boom sa call center na even if you're a kanang college degree holder, makasudra ka as long as kebo ka mo English or kebo ka mo speak sa kana na language. So, my parents thought na mga wala grado nang naka or kanang mahadlok sa mga naama kay nahuman nganong mo trabaho ra man kag company na dili man gani makinahanglag degree. So kumingon ka og siguro behavior, di kayo not as siguro they thought not as well. Unsa man na, how do you term it? Kanang murag mas ang ilang kan ba edukado. Mas kanang decente. Siguro, mas decente. Kanan sa mga kuan. Pero your thoughts on that? At that time, there might be kay mo man ang dungog permi na well, wild ba ka nang daghag mga ingon ani na binuhatan usa na ng mga mga makabit. So kabit mga maskin kinsa lang daw uyab niya. Ako parents madlok sila na they felt like we raised you well and you might just end up with someone na pero ako na ko explanation na mostly man good sa mga trabahante sa BPO industry sa mga call center. Most of us kay techie. So kung techie ka, kanang babad ka sa social media, and then kanang mas prone ka nga ma-divulge nimo ang kanang mga intimate nimo nga mga moments sa mo kinabuhi. I am just gonna base it from my experience Wala man ko'y involvement kayo sa kanang third party. Basin. Sure. Dito sure. Pero kanang ingana ba? I think maong mas they perceive us as someone kanang mga tao diya kay mga promiscuous or Actually, dili man siya ingon nga misconception siya totally. Like it is existing. Dili, but most of the times man good, people are generalizing ba? Nga ingana to tanan.
Kay kita man ang pinaka-visible good. Actually, akong kanang kuan. Akong ganan isulti. Kita ang pinaka mas makita. Kay kita ang permanente na adiha. Sa ako pong More nating ka na sa anak, mga kay, artista. di ba itong mga parents kay baby boomers, ang ilang nating about work is decente, naka-uniform. Yeah. And here comes sa mga millennials na start yun sa ato ang kanang generation, ang kanang call center. They go to work without having to wear a uniform. Yes. Unya, panggabi good. Well, like before, ang mga panggabi ka na namang mga nagtrabaho sa hospital good. Kana, Yeah. very acceptable na Correct. nila. Pero when you're not working in the medical field and working in the night, I'm like, nagunsa man ni sila ni kagabi. Mo nang daghang buhaton na mga... Dagan ka na mga, ka na mga, say tawag ani, ka na mga accusations, mga allegations, na kay kaning anak ni Kuan mo, gawas o gabi na, buntag na mo uli, sa kanyang trabaho niya. Kabantay ka, nagkanindot ang panit, nagkanindot ang mga gamit, kanigikuwag pang Kuan. Tinuod. Mga stories nga na sa mga marites, ng mga slingan. But, kanang dili man sa ingon, I will not deny these things because I have witnessed it myself na daghan gid pong mga ingon na ba mga dili kayo well-behaved pod pero daghan gid sad og decente. And Correct. I must say, it's not just in the call center or BPO industry that you get to see these people. Nowadays, daghan naman, dili raman kay dira na field ka makakita na even in a regular office na set up. Yeah, it happens everywhere. And ako, I have first-hand experience when it comes to ingon ana, no? Like, dili ako ang kuan. Dili ko ang kabit. Dili ako ang kabit. Pero hapit. Hindi, joke naman, lang. naman. No. It's just Given that... her looks. No. Kasi mingay. Naay kauban sa call center nga akong gitrabahoan sa una nga nanguyab. Like, dili siya minyo, pero na siya uyab. Like, committed na siya. But it depends ra jud sa usa ka tawo kung mopatol ka. So kato nga time nga gi-try ko char and then I found out nga na day siya girlfriend. So stop na gyud ka ana. Mo insert ko ba? And I know work out ni siya gamay sa topic but regarding sa imuhang gi-mention, is it true na mo daw nang daghang mga kabit-kabit sa kanaingon ani na industry? It's because stress na kay ka sa work and then here comes kanang a person na kasay ka na more you find comfort by magstorya mo, magdungan mo lunch, kapuya na because you have naman may common denominators yung topic na kapuy na stress na For and me, end up dira ma-develop. For me, Len, it's not because I'm stressed. Kay sa ako lang na experience kay physical attraction. Kay? Kay kato siya kay in fairness po ato niya no kay kuan man sad good siya. Kanang Ngani daw ngani. Kaya dili na may friends, kay gi-block ko. Gi-block ko sa iyang Pero kuan. who knows, kani ka madungog man yan, tato man make we will make this public and we will make this available to anybody. So basing madungog yan. Our podcast is open to you if you're listening. Unsay pangalan yung muna. If ka na mo share sa imong side. No, pero that's what I have experienced. But sa ako nga part kay kadto, orag medyo na kuan sad ko ato niya na intriga ko and at the same time kung tan-awon jud siya physically, maayo siya manamit. This kanang kuan jud siya, ganahan ko sa iyang barug tapos napo siya face jud like face value niya which is kung physical attraction na ang basihan mo, shoot jud siya sa akong mga listahan. So that's what made me nga kanang nag-entertain kadyot. So bottom line, unsa man natong verdict anang misconception nila? Sakto ba Sakto o or dili? para nimo? Sakto, but it's not just present in this industry. It's really everywhere na good nowadays. Correct. Unlike mga good before sa panahon sa itong mga ginikanan na more on office good sila, office setup, So it's a shock good for them. Yeah, I agree with Lenny na ni-exist jud siya but hopefully sa mga mutanaw or maminaw ani nga podcast dili lang i-generalize because infidelity kay It can happen to anyone. can happen to anyone whether Yeah. if you're from this industry or elsewhere. outside ba ani. I So, agree. yeah. Okay. But Yeah. now that we talked about, di ba mo man ang mga misconception na negative, how about misconception or wrong idea pod about The kind of job. the
kuan na mura bag ay mga dato man na sila ay mga dagko man na sila sildo di ba moments that, like Yeah. somehow it's positive pero I want us Di to siya also absolute. I want us to talk about that kay I should say in my first and second kaduha ra ikasakan naman ako ni atong company karon in my first and second na job in this industry I should say na-shock gyud ko sa pay because it was really kanang well paying good siya na Yes. na job. So Naol. I will not dismiss that idea kay somehow tinuod man. Yeah. Or maybe I was just fortunate enough to land in a good company. Kay katong first Actually. katong first ako na company kuan man siya kanang well established pa ba even until now na agap they still exist. Yeah. And then the company that we Unsa have nga now. company? Previous Okay na mo? mo mention? Yeah. I-mention ang previous na company. Sykes. Sykes, Sa panagdait. ako kay Mabolo. kuan, my first company was Aegis People Support, which is now Teleperformance. Uy, nindot ba yapod na? Oh, nindo Sa siya. una. It's Sa una. also a Pinakagahi well-established na. na kuan nga company. And then I moved to Convergys, which is now Concentrix. And then I moved to this Kanang- Yeah. our Karon. current Karon. company. So yeah, kanang kuan, makaingon Is it kanang wrong idea o misconception ba pud na Nga daghang dagko gyud ang kwarta? sweldo? basig daghan na ng mga utang. Well, kuan kanang makaingon ko nga I am more comfortable sa akong pamuyo karon compared to my previous kanang company. So it depends gyud. Dili pud tanan, Dili dili pod sabot noon pasabot tanan. nga if naka sa call center kay daghan na gyud ka kanang kuan kanang kwarta. Bisag ako kay I honestly struggle with, handling my finances pagyapon, but a lot better compared to other companies. Yeah, I like agree. you're well compensated. And I think nakadepende sad siguro na sa imuhang kuan sa life ba. Kay let's say kung i-compare ni mo ang sweldo, dako jud siya. But how about if you are a breadwinner versus sa kanang wala kay laing gigastuhan, di ba? So, magdepende magdepende jud. siya sa point of view sa tao. Yes. But generally speaking ba, let's say comparing our job versus unsa man kanang working in a regular bank for example or someone who's working as like unsa man mga secretary sa isa ka Well, sa dili man sa office. good pag ka maka-ask Lynn, kay ikaw, do you ask your friends how much they're earning? Dili man ka makaingon, Well, diba? I know my sister works in the bank. And you know, And I know how much I she's think earning. naamo Pero jud sa- differences kay nga sa call center daghan magud siya og kanang additionals on top May sa imong differential lang basic alone. pay like na kay hazard pay, night differential, dayon na Plus pay holiday. incentives, holiday pay. So, Unlike kung nag-work, well, my sister works in a bank. Nice po iyang pay ha, pero what siya night differential. On a holiday, wala sila office. So definitely, walay double pay. So kita, marag topper man na siya sa to ang basic na. So I will agree to that idea. Moingon sila, di man siya ingon wrong idea. But generally speaking although not all call center companies or BPO companies kay ingon anak kanindot. actually, og sildo. yeah. pero one common thing sa tulo ka companies nga akong gitrabahoan, naka-pattern ng ilang kanang work benefits sa gawas. So, mga basic benefits just like the health insurance, which is Yeah. something nga kanang mura bitaw kanang imong safety net. Example, kung magkasakit ka or any members sa mong family, at least naay kanang someone nga mo help to finance your kanang bill sa hospital. Agree. Ako ang maka-compare gyud ko sa sweldo if naka sa call center or wala. Because I once resigned sa kuan di ba kay nakabaluan mo nga nibalhin ko kadali then nibalik ready ko. It's because mo na siya na ma-compare gyud nimo ang sweldo sa call center versus sa laing industry. Kay katong nga mga panahona na dawat unta ko as trainer sa usa ka insurance company. And then pag job offer na nila gidiscuss ang sweldo, when it comes to kanang sa salary, kuan jud siya like super big yun kaayo siyang difference. Pero ala ka nice lang ato niya kay magsige kog travel. But yeah,
considering nga nakigastuhan, dako jud kayo siya diferensya jud. So makaingon sa jud pug ko na hayahay, dili siya ingon nga kanang Not as big good as what they think yeah, maybe. like bongga-bongga jud Na ang times kadako 2 good sa versus a amount. regular, Yes. But enough pud medyo, nga makahatag sad sa imuha or mapalit nimo or napakay man sobra jud nga kung sa imong gusto din ha imong mga luho. Napodbay ko mga kaila nga naa sa atong industry nga they are really struggling considering sa kalisod sa atong ekonomiya karon. So magdepende gid siya sa kung asa ka connected and kung unsa ka kamaayo mo gunit sa kwarta. Mo manage siya mong money. Yeah. So now that we have discussed on kanang mga wrong na ideas about sa kaning call center be katong first Well, thing, isa man natong nasulti. Kaninindot ba po paminaw na nagkahoy dako na siya kasi sa mo di ba siya pati na connotation about us. Now ang kanang kani diri siguro ta magkuan before ta moabot sa ato ang finale no na kuan sa before na to ni i-close katong mga takeaways na to. What do you think, di ba daghang mas lagnibawaan about us? Some good, some bad, but what do you think people who are not working in the same industry do not know about us or the people working in the call center industry or BPO? Ikaw, Ingay. Kanang dili mi perfect mo English no. Mo akong na-think. No, di ba? Kasagaran mo good na. Guilty. Like, kung naka sa guilty call ka. center, hala, mga maayo dyan ni sila mo English. Like, no room So what for they do not errors know dyan is sa that grammar. daghan day po tag mga grammatical kuan. Yes. Errors. Yeah. Let's talk about na lang itong first ninyo nga call. I think that's a good topic to talk about. The first call good ninyo, katong pagsugod ninyo. Talking about katong gimension ni Mingay no na what they do not know is dili gud tanan may kayo mo English. Well, dili man sa maghinambog ay niya naginambog niya ito. Di ba I'm a talkative person? Yes, Dili pa gid- super. Before when I started, di pa gyud ko nakaka-conscious ako ang grammar. For some reason di ko conscious before. The only struggle lang gid nako when I started sa first gid nako na job is kana ganing more on technical gid because ang ako magud adto is more on the process gid na knowledge. I can talk. Like, I can talk about the weather. I can talk about anything. How are you doing? Kutob rakos, how are you doing? I'm fine. I can do, like, I can talk about anything pero process gani. Murag, Process-wise, unsa ganito? Because wala man ko na anad. And again, my background is medical. So, maskin pag 1 month na mi get train about the product, kung naa nakadala, mura ka magkurog ka. So, mura kog matameme. Murag I want to, muna dayon, wa na dayon, unsaon gani pag-result yan. Pwede mag-storyan lang about the weather, storyan lang build rapport lang ko to, pero why resolution? Kuan, well, something probably people do not know about us is that we can be someone. I'm referring to a certain profession nga dili man ta kita ing ana. Let's say for example, ikaw nama ka sa medical field pero na-assign ka sa telecommunication. Kana nga support kay it talks about the technical aspect of how the devices work. Kanang mga So we can technical be flexible. Oo, niya kana nga mga professions sa gawas mahal kay na. Let's say if someone will hire someone to fix their modem, for example sa internet connection, dako kay nagbayad. Pero manawag sila sa tuwa and then we will speak to them as if we know everything nga maayo kay ta. We're very kanang Feel nila may kay ta. Because we are. We are well okay, trained. So what they do not know is flexible data. Yes. Masin Yes. paglayo ra ato ang Kurso. atong background sa education, sa atong trabaho still. Yes. We can deliver. And that's also the good Yeah, thing about nice. the industry nato ano kay kanang although lisod gyud sa mo makaingon ko nga there are certain trainings especially kung mga lisod kay mga support kay mapugos kag train sa certain subject matter nga layo sa imong kuan expertise. Yeah. And then kuan pod kanang in a very short period of time wag hanok tanan ba condense kay ang kanang kuan ang structure sa training. And I don't know how we do it kay somehow kayang Eventually nabuhat ra man na. Yeah. And then ako I moved from one different kanang type of support to another. So from banking to telecommunication to healthcare. So yeah. Kung ma-share what they do not know about us probably is
kanang we're really just mubalik ko sa misconception ba na dili lang kato atong gihisgot ganina ba na murabag ay ingon ani ni sila ingon ano, but actually no, we're really just like regular people rapod. Yeah. Although we work in a different industry, mura siya dili siya normal because most of us are working in the night shift or night time while sila are doing their regular jobs in the daytime, but we actually feel the same way. We behave the same way. Mukaon mi mamaw maniud to manihapon ragyapon. It's just that our lunch breaks are in the evening. Tinuod jud. So, kumingon sila na, yun sana ninyo mo, mamahaw ba gyapon ka? Oh, mamahaw, ini ka mata. Maniud to, baka yes, maniud to gyapon. So, we do things, we're just really like regular people doing normal things but in a different time zone or different na time. While you do your normal things in the daytime, we do our normal day-to-day na kuan in the nighttime. And struggle pud na mo and naapod mi struggles matulog just like you na usay alas 2 na matug sa kadlaw nya mo matag alas 5 kay mo biyahe pa sa buntag. We also same ra pud na namo na napod mi struggle matug usahay nya 4-5 hours ra ang tulog. Ang pinaka struggle pagid is kanang rest days. Kaya kanang you tend to go back to your normal kanang sleeping. You try good na mo function ka during the day. Like normal people. And then bumalik na sa reset ka marag. Nakay superpower ba na? Kanang kuan. Pero somehow maanad raman ka no. Uy, kay ba mo katong first time pa ko nag-work yun sa graveyard kay I don't know if naka-experience mo ni. Nadyo'y times na kanang gabi gid ka mess up ang akong tulog kay like matog ko. Feeling na ko kay have already slept mga 8 hours. Mapagtanong na ako sa orasan kay 30 minutes sa dede ko natulog. Ingana siya kalala. Grabe for kay. At least deep sleep ka for 30 minutes. I wouldn't say deep sleep kay, I don't know. Unsay tawagan na. Pero dili gid siya enough to compensate sa kanang mong normal nga. Recovery sa mga cells o kanang requires mong body para makapahuway ka. Ingana gid siya. And it happened I think it happened mga 2 to 3 months ahead ko nakabawi gud nga naanad kong matug na sa gabi. Ako dili kayo because even when I was still working as a nurse in a hospital, mas prefer na ko ang gabi. Kay mura mo gud gihapon nig adlaw. Mata ko work ni kagabi dugay gyapon ko mo matug nya sa yung mata, so may pag night shift. Pero ni man siya masakana minggay ganina, diba? While we were on our way here. Kay ningon ka na matug lagi kag adlaw ni mata nimo sa gabi. Like lahi sa dang imong cycle or sa imong circadian rhythm. Circadian. Like kanang naanat like kanimo for the day. Circadian. Explain to them what is circadian rhythm. So kanang imong cycle sa imong sleep nga naanad ka ba nga since gianad nimo imong lawas na matug aning orasa, the next day or the following days, ang imuhang lawas, mutultul na siya, nga ingon ana ra pud kang orasa matulog or dukaon, o ingon ana ra pud kang orasa pud makamata. Uy, mo agree ko na kay even akong husband kanang during weekend sa kay may rest day na to. Muriklang mo na siya nganong mata naman ka kanang alas 2 pas kadlaw or because naanad ko na mata lagi ko during night time. And usa sa nakong i-add sa what they do not know is we also kanang struggle. Ako. To try but to live normally. Especially on those days na wala tayo trabaho. Actually, mas mas maka-empathize ko sa mga family persons. Kay, let's say for example, kamo. Kamo kay kanang probably sa inyong gabi kay inyo ng kanang pamahaw. You will be doing it together with your family as their panihapon. So, so it's gonna be kanang need yun siya adjustment, especially sa katong mga wala na anad. True. That's one thing na siguro difficult gamay kung if you are gonna enter this industry. Kanang how you are going to live your day-to-day na on a different normal working hour. Like literal na lawas ang puhunan. And also, this would be difficult for people na kanang even sa kanang mga mag-uyab, ang ilang uyab kay panggabi niya. Uy, tinood na, nakaagi dyan ko, ana. So, kayo mag-abot. Kami ni Blasa sa kong husband, nakaagi mi, ana. Listen kayo siya mag-abot. Example, kay
you would think nga basig maybe you can still go out on a date before sa imong shift kay okay gabi siya kanang let's say hapon siya mo gawas na ikaw kay gabi pa masag ka mo sulod. You think pwede pa mag-abot mga 6 p.m. Pero that's so difficult to do. It's because lisod kay sa ibangon ang imong lawas bugat gid gayo. Mo-insert ko ba? My husband now still works in the regular, normal ni siya na tao, dili pa na to abnormal. So, pag uyab na mo, 1 year man mi kapin dating before we finally tied the knot. Kay mo na, makita lang mi during dinner. Wow. Dinner before shift? Before shift. That's so difficult, Len. Yeah. For me, it's so hard. At first, kay mo naganahan ko sa tataw, mingawon siya na ko. And mostly, because sa struggle na mo kay he lives in Lapu-Lapu niya, talisay ko, magkita agad may kasagaran sa weekend na or sa, dili gid on everyday ba niya. Now na minyo mi, it's like I always, it's kanang, kaya siya, double or triple effort for me to really wake up earlier than nindot pa unta magligid-ligid pa because ang ilang akong make sure na makamata ko before sila mag-dinner because my breakfast is their dinner. Yeah, exactly. So, like para mo lang sacrifice makakuan pagkagapon nila ba? Spend time ka sa ila. Spend time. Well, good for you, no? For Pero family persons. Lisod jud siya kayo kay na-experience pa na ako, no? So, kanang sa Namaminyo? Sa mga no, dili necessarily minyo, ha? Kanang in a relationship ba? Listen jud ang kanang mag-spend og time sa kanang dili pareha og kanang time. Like sa I agree. Like kanang when you were in a relationship. Ako na-mention kanina nga maybe you could do the dinner kay mamay inyong common nga time. So lisod maibangon so mag-think po ka nga maybe inigawas na lang nimo pod sa morning na di man pod pwede kay ang usa magdali pod og kanang kon kay rush hour man na para nila. So, wala jud mo iguan, wala jud mo time. Ang inyong time na is available is on a weekend. Kana kung ang imong rest days kay matanong og weekend. Yes. Which we are very fortunate by the way. And I think not everyone knows nga atong rest day kay lahi-lahi, 'di ba? Kay kasagara nga rest days kay Sunday. Well, lagi pa mga trabaho nga lahi-lahi og rest days. Yeah, but most of the time jud like mostly ba mostly sa naka sa call center dapat flexible ba jud ka. That's true. Kay ba katon fewer kaayo ang mga tao who are fortunate enough and that includes us by the way kay naa man gud mi sa back office na karon. So our work we work between our working hours rather is Monday to Friday. New York time pagina so that's our 8 a.m. here is 8 p.m. in New York. So 8 to 5. Yeah. Saturday, Sunday off. Good na mo. Now that we have discussed, recap lang tagamay, no? So now that our listeners already know a little background about us, how we started, where we came from somehow, like in terms of like education background na to. Unsa tong na-discuss po din na to ang mga misconceptions, wrong ideas, mga good and bad na idea nila about our work. And we have also recently just discussed now on kanang what they also do not know about us. Naaraman sila yung mga conception pero wa sila kay bona. Mo day po ningon andi po day itong situation. Yes. What do you think can our listeners what rather before ta mo abot ana? What are your takeaways from this discussion? Given sa katong nga na recap na to earlier. Unsa na-realize ni mo walang stereotype? Di ba dagan? Actually, I'll start if I may. Sige, go. Sige. Ako gananda ko mo start pero sige. Since nagpadayon ako. So, sige, go ahead. di ba nag-recap ta sa atong past, sa ato ang mga idea sa laing tao, atong idea na wala sa lakaybaw. Ang akong actually takeaway no is about this career na ato na naa to karon. Kanang there are good and there are bad. But I want to take away the good na because I should say dili gid siya sa yun na kind of trabaho. I mean wala man siguro trabaho na sa yun po no. Pero like for me, especially for me, given na lahi akong background sa education and then napunta ko diri, it was not really that kanang easy for me or dili siya kanang easy to adjust. Pero I must say it made me become a better person. Yeah. It made my understanding kanang mas nakasabot siya it broadened my understanding. Sa una, kung usa ko sa mga
di ba pwede nga na basher, pero murag, bitaw no, murag ikaulaw na ko na ba? Yeah, na, like, nag-work ko isa ka na. sa mga nag-stereotype sa katong wala pa ka before, na. because na-influence mo ko sa, unsa niya, murag ganing, dili mag itago ra gani unta na ko na ning trabaho ko ani before sa ingon ana na industry, but look at where I am now. 12 years na ko, 12 years after, I'm still working in the same company. Naka-finance siya sa ako mga needs. So, kana may greatest takeaway from this topic is like, dili gid nimo well, you don't really know unsay mahitabo sa imong life, pero being in this industry kay dako jud siyang tabang. Yeah. Tinod. Me kay, well, yeah, I will agree to that, Len, na maayo jud siya, especially sa ako, I would say na I wouldn't have been a better person if wala ko na naka-work sa kanang call center, and I've really learned a lot, like it adds value jud sa akong self. Kay imagine, naka-work ko as a technical na support, and then ni jump og sa kanang banking, which is wala biya ko'y accounting or any other related na financial services na courses dira, but I was able to learn a lot from it. Daghan kag skills nga na-acquire even until now, di ba, sa atuang company nga nag-offer sila og mga data analysis na mga courses and everything, which is really the learning never stops. Yes, that's one of the good things nga na kuha na ko working as a call center specialist, or despite the misconceptions and wrong ideas about our work. Yes, like very pareha ni mo nurse ka, pero di ba niabot ka sa karon banking. Ang uban biyang huna-huna sa tawo no, kanang ato ang kuan ra kay dapat accountant ka. Binilag sa yun ra ato ang tabaw di. Thank you for calling. mag take rag calls ay nana ra ang ilahang kuan balik. Sir, storya ra day ka dito. Yes, but grabe jud ang brain cells nga among gamiton, dili jud siya basta-basta. Ako, I couldn't be more proud of my job and the industry that I am in. Kasi sa kadugay na ako nga nagtrabaho sa call center, kay na-survive na ko ang klase-klase nga manager, teammates, kanang issue sa company, type of support, mga challenges sa kanang process and all. And then, I'm so proud kay nagdugay ko ani nga industry, and because of ani nga industry kay na provide niya ang ako mga needs, especially the needs jud. Agree. Mga wants na ko, bonus. Sometimes ma-fulfill po niya. Kasi mapalabian pa gani. Masubraan pa gani usahay. Correct. So, proud kay ko nga ko na ko ani nga industry, and makasulti ko nga this is a type of industry nga welcoming kay sa uban, especially itong mga nagduha-duha pa. Hopefully you will open your kanang hearts for the kind of kanang job that we do. Yes, I agree, because especially nowadays, manggod, somehow nabalik manggod ang idea, because ni agit ag pandemic no, na I work from home, ning boom ang VA or freelance industry. Some people are now leaning towards ay mo work na lang ko sa VA, which mo especially sa mga unsa na ilahang Gen Z ba na unsa na kanang mga younger karon, Gen Zs na sila no. The Gen Z, Gen Alpha, Gen Z, Gen Gen Z. Yeah, naman yung mga Gen Alpha, Gen Pero Beta. ka mga new graduates karon ba? The Gen Z new graduates na Gen Zs kay mas sila na pud siguro, I think, ang mo boom sa VA na or kanang freelancing, mga work from home na set up. But again, whether you go for that or go for a BPO industry, kanang wala good siya, like I don't see anything. It's really a matter of ikaw gyud as a person. Kung naay everywhere you go, regardless of the type of job that you have, kung ikaw mismo wala kay control sa imong kagalingon, kung naay mga BI around you, ma-influence gyud. Correct. So I guess we gonna that wrap wraps up our our topic for na showering naman sa kanina podcast, sa to ang pilot episode. For this episode, yes. Feeling ko badugay kita na serya. Amazing. Pero, we just wanna let our listeners know what are the things that they could
look forward forward. So we are envisioning of having this podcast as an avenue where you can express or even confide your problems. Yeah, like confess Yes, or yes. anything that you can ask from us na makarelate ka. Maybe we can share our thoughts about Yes. certain issues nga you are going through. If you are having a rough time with your love life and your career and everything, maybe we yeah. can help you. Given our numbers of given the number of years of experience na ana mo, Yeah. hopefully makashare mi Share sa me sa mga kuan. kuan. So next episode we'll be talking about Job interviews. Yeah. job interview. Like so how this to is ace your interview. yeah. So Hopefully ma-ace. Kay dili Yeah. mi perfect. Yes, like kanang what Ako, works I've gone for through a us. few ha. So I don't know. So yeah. by the next episode we will talk about and we will give you some insights on how to ace an interview based on what type of approach worked for us when we Yeah. had our interviews as well. And also Yes. as what I mentioned earlier katong na may ganahan i-share na mo. yeah, as we go along, kanang we will probably be discussing a topic or two or from letter sender. if- Pero wala pa may email address. Yeah. Wala pa may email address, but we will be uploading this one through different social media platforms. Yes. Yes. Mainly on Facebook, YouTube, and on Instagram. Please, if you have message, if you have questions, or if you wanted to send us an email sharing your Yes. issues or problems, you can email Well, us. we'll just share our socials. Socials. Social accounts. Like ako, I'll give my Instagram, Lenzylen, LenzyLen. How about you, Mingay? So Mine- message me there if you want to share something. If you want to send it anonymously, ambot unsaon na. Yeah, but for sure we're gonna create our own pages. Yes, for now, personal So, lang. Anyway, it's not a secret. I'm Lenzylen. You can find me in Instagram with the username Lenzylen. Ikaw, Mingay. Mingay Yang. One word na. Yeah, you can just actually wala ko ilaing ka pareha sa kuan. Mingay Mingay Yang. Mingayang. On Ako naman, Instagram and Facebook. Oh, natagalog lagi JSN. ka. Ako, JSNBYNY. So that's my complete first and last name Hopefully without na my yung message vowels. na to, no? Para naatay letter sender sa Yes. Nana, asa na na yung mga maminaw. So hopefully we will receive even questions kung nasa Ganan interesting i-discuss. questions that you wanted to learn about sa atong industry or Yes. even about us if they Yes. wanted to know more about us. And so, we might also have guest Soon. guest here sa among podcast. Yeah. yeah. So for sure mga amigo or amiga na mo. Oh, wala Yes. ta kabalo basta eventually this will grow big, 'di ba? So we Yeah. can invite someone nga very kanang kuan influential. Like Consider chit-chat. this as a mayor. yeah, it's gonna be your safe space online, safe And space also, for if you wanted to share your problems, you don't want to be identified by your colleagues or your kanang peers, you can just put your name anonymous. Kuan ba naghisgot man day tagkabit-kabit no ganina ganang ko ma-insert niya nakaroon ako kay Nomdom. Next episode mag-storyat about interviews niya mo-insert tag mga issues like katong kabit unsa ka tinuod di ba na kasa ka ng mga team building mo man nakasagaran good. Dili na nato isgutan karon so that But watch out for that. so dili na mo i-tackle karon para na mo i-look forward to para sa mong Correct. next episode. And also sa mga social media accounts, if you have questions, do not forget to comment and comment. Gabi See, sa- dili comment. lagi dyan perfect. Even muna sa- pronunciation. Even the pronunciation, dili me perfect. So, sorry na lang yun. But yeah, if you have questions, if you have ideas or anything you wanted to comment on our podcast, please comment on any of our social media accounts. Yes, Yeah. that's it for Beyond the Cubicle. Till our next session. Bye. Bye-bye.